Hello everyone. I hope you all are fine. I welcome you all on my YouTube channel. We will do tenses today. First of all, I'm just going to tell you what's the meaning of a tense. Tense is a form of a verb that shows if something happens in the past, present or future. Means ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ tense ਸਾਨੂੰ time ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ time ਹੋਇਆ, present 'ਚ ਹੋਇਆ, past 'ਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ future 'ਚ ਹੋਇਆ। Basically, tenses are of three types: present tense, past tense, and future tense. And these three types are having further four subtypes. If you're going to talk about present tense first, it is having four subtypes, and the first one is present indefinite tense, also known as simple present tense. Second type is present continuous tense, also known as present progressive tense, aka is also known as. Third type is present perfect tense, and the fourth one is present perfect continuous tense. First type of present tense is present indefinite tense. Present indefinite tense is used to describe an action that is either happening right now or happens on a regular basis. Means present indefinite tense ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਵਰਕ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। I give you some examples. If I say I study in a CBSE school, ਮੈਂ ਇੱਕ CBSE ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਆ? The work that is happening right now also. And if I say he consults everything with me, ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ present indefinite tense is used to express habits, general truths or universal truths. Universal truths ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? Truths that you can't change, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। And repeated actions. Repeated actions ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? The work that is going to be done time and again, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। So present indefinite tense is used to express our habits, general truths or universal truth, and repeated actions. Now examples of the same. First of all, we are going to deal with affirmative sentences, or you may say simple sentences or positive sentences. First example is he goes to school by foot. वो पैदल स्कूल जाता है। The sun rises in the east. सूरज पूरब विचों चढ़ता है। She writes a story. वो एक कहानी लिखदी है। I know how to swim. मैं तैरना जानदा हाँ। The boys make a noise in the class. लड़के क्लास विच रौला पाउंदे हन। They do their work honestly. वो ईमानदारी नाल अपना काम करदे हन। So rules for the same is subject plus verb's first form plus s or es plus object plus extra information in the sentence. Now what is subject? Subject is the person or the one who performs any action in the sentence. Means subject ਕੀ ਹੈ? Doer, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ sentence ਦੇ ਵਿੱਚ. And what is verb? Verb you may say action words, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜੇ words ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। And what is object? ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। Now have a look at the first three sentences. He goes to school by foot. The sun rises in the east. She writes a story. In the three sentences, the subject is singular. He, one person only, single. The sun, again singular, one thing. She, again one person, singular. So we use verb's first form plus s or es with singular subject when our subject is third person singular. Now what is third person?
There are three types of persons: first person, second person, and third person. First person, who is speaking. I am speaking. I am the first person. I, me, my, we, us. First person. And who is the second person? Who is listening to me. ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ. Now you are listening to me, so you are the second person. And third person, about whom we are talking. ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? He, she, they, it, any name. So first person who is speaking, I am speaking, I am first person. Second person who is listening to me, जो मैंने सुन रहा, you are listening to me, you are second person. And third person about whom we are speaking, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. He, she, any name, they, it, etc. So now we come to know that we use verbs first form with the subject which is third person singular. Means अगर साडा जिहड़ा सब्जैक्ट है वो थर्ड परसन सिंगुलर है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਜਾਂ ਈਐਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ. ਨਾਓ ਵੇਅਰ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਐਸ ਔਰ ਈਐਸ. ਐਸ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਈਐਸ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ? ਹੀਅਰ ਆਰ ਟੂ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਦ ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਵਰਬਸ that end with o, ch, s, sh, x. We use es with the same. Means ਜਿਹੜੇ verb ਦੇ end ਵਿੱਚ o, ch, s, sh ਜਾਂ x ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ es use ਕਰਾਂਗੇ. And the second rule is if any verb ends with y. ਅਗਰ ਕੋਈ verb end ਹੁੰਦਾ y ਨਾਲ but ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ vowel letter ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. Like vowel letters are A, E, I, O, U. I repeat, अगर कोई verb y ਦੇ ਨਾਲ end ਹੁੰਦਾ but y ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ vowel letter नहीं होएगा, then what we do? We simply remove y. ਅਸੀਂ y remove करके ਕੀ use ਕਰਾਂਗੇ? I, E, S. y remove करके ਅਸੀਂ I, E, S use करांगे. I am again telling you that if the verb ends with o, ch, s, sh, x, then we use es with the same. And if any verb ends with y but there must not be any vowel letter before y, then what we do? We use ies by removing y. और ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਐਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ. ਨਾਓ ਹੈਵ ਅ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ 4th, 5th and 6th sentence. I know how to swim. The boys make a noise in the class. They do their work honestly. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ that is plural, I. And one very important thing that we always consider I and you as plural. ਅਸੀਂ I ਤੇ you ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ plural consider ਕਰਦੇ ਹਾਂ. I is plural, the boy is plural, they plural. So what we come to know that if our subject is plural, then we simply use verbs first form. We don't use s or es. Again I'm telling you, अगर साडा जिहड़ा सब्जैक्ट है वो सिंगुलर है फिर असी वर्ब की फस्ट फॉर्म के नाल एस या ईएस यूज़ करांगे. बट अगर जिहड़ा साडा सब्जैक्ट प्लूरल है फिर वी यूज़ ओनली वर्ब्स फस्ट फॉर्म. फिर असी वर्ब की फस्ट फॉर्म के नाल एस या ईएस नहीं यूज़ करांगे. नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ present indefinite tense. First one is he doesn't go to school by foot. वो पैदल स्कूल नहीं जाता. The sun doesn't rise in the east. सूरज पूरब विचों नहीं चढ़ता. She doesn't write a story. वो कहानी नहीं लिखती. I don't know how to swim. मैं तैरना नहीं जानता. The boys don't make a noise in the class. लड़के क्लास विच रौला नहीं पाउंदे. They don't do their work honestly. वो अपना काम ईमानदारी नाल नहीं करते. Have a look at the first 3 sentences. ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ sentence ਨੇ first 3
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ that is third person singular ਹੈ, third person singular. So it is very simple where to use do not or does not. ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਨੇ, ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਵੀ ਨੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਨੇ, ਵੀ ਸਿੰਪਲੀ ਯੂਜ਼ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਫॉर ਦ ਸੇਮ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਲੂਰਲ ਨੇ ਲਾਈਕ 4 5 6 ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਈ ਦ ਬॉयਜ਼ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਪਲੂਰਲ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਯੂਜ਼ਡ ਡੂ ਨਾਟ, ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਨੇ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਲੂਰਲ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੂ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਰੂਲ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਸਬਜੈਕਟ plus do not or does not plus first form of verb plus object plus extra information in the sentence. After that, interrogative sentences of present indefinite tense, and the first example is does he go to school by foot, कि वो पैदल स्कूल जाता है। does the sun rise in the east, कि सूरज पूरब विचों चढ़ता है। does she write a story, कि वो एक कहानी लिखती है। do I know how to swim, कि मैं तैरना जानता हाँ। do the boys make a noise in the class, कि लड़के क्लास विच रौला पाउंदे हन। do they do their work honestly, कि वो अपना काम ईमानदारी नाल करदे हन। so rules for the same, do or does plus subject plus first form of verb plus object plus extra information in the sentence plus sign of interrogation. It is very simple to frame interrogative sentences in present indefinite tense. You need to be careful whether your subject is third person singular or plural. If your subject is singular, third person singular, then you will simply use does in the beginning of the sentence. And if your subject is plural, then you will use do in the beginning of the sentence. Means अगर तुहाडा जिहड़ा सब्जैक्ट है वो थर्ड परसन सिंगूलर है, तुसी सेंटेंस की वेरी स्टार्टिंग डज यूज़ करोगे, और अगर तुहाडा जिहड़ा सब्जैक्ट है वो प्लूरल है फिर तुसी सेंटेंस की बिगनिंग दे विच डू यूज़ करोगे। लाइक फर्स्ट 3 एग्जाम्पल्स, इन्हां दे विच जिहड़ा सब्जैक्ट है ही द सन शी सिंगूलर है, असी डज यूज़ किया। एंड 4th 5th 6th सेंटेंसिस विच जिहड़ा सब्जैक्ट है वो प्लूरल है आई द बॉयज़ दे, एंड वॉट वी हैव यूज्ड डू। बाकी सारा सेंटेंस सेम रहेगा, सिंगूलर थर्ड परसन सिंगूलर दे नाल डज इन द बिगनिंग और प्लूरल सब्जैक्ट दे नाल डू इन द बिगनिंग वी विल यूज़। एंड डोंट फॉरगेट टू पुट साइन ऑफ इंट्रोगेशन एट द एंड ऑफ। So friends, that was all about present indefinite tense. I hope you all understood it very well. We will do present continuous tense tomorrow. Thank you very much for listening to me. God bless you all.